the degrees are equal, we're going to divide the polynomials. Yeah, equal or if the degree of the numerator is higher. So, special condition, if degree of the numerator is greater than or equal to degree of q of x, use division of polynomials. Very important. Why? Because I need to make the numerator less, the degree less than the denominator. We already did something like this in last semester for the limits, remember? For the slant asymptotes. So you may remember something about this. Okay. The whole idea is this. You have the numerator divided by the denominator. So, how do I divide that? Remember? 3 divided by this. 3x squared divided by x squared, 3. So, 3 times x squared, 3x squared. 3 times minus 2x minus 6x. 3 times 0, 0. You complete the trinomial, if you have trinomial, with zeros. And you subtract. 3x squared minus 3x squared, 0. 7x plus 6x plus 1. It's like a normal division. Division with numbers. Why the 3 on top? Did you divide? It is divided by this. Yeah, well, it means that the whole fraction is going to be quotient plus remainder over divisor. O sea, como el único que se eliminó fue el 3x al cuadrado, se pone coeficiente. ¿Por qué 3? Now you're dividing. ¿Cómo divides un? A ver. A ver. 18 entre. No, 19. 19 entre 2. No se puede, profe. Sí. Okay. A ver. ¿Cuántas veces cabe 19 en 2? 9. 9 por 2, 18. Y se lo voy a restar. Ok. 19 menos 18, 1. Es lo mismo. Lo mismo. Más estoy agarrando el primer término. ¿Sí es el primer término? Este entre este. Y además multipliqué, hago la resta, me queda el residuo. ¿Sí? ¿Ya está? Ahora, sí que es así, ¿verdad? ¿Te acuerdas que aquí va que este quotient, remainder, divisor, yeah, or not? Okay, so you can integrate this one directly, yeah, no problem. This one, you use that. Okay, so can I write the division? Yeah. Sure? ¿Te voy a copy? ¿Sí sirve, profe? ¿Sí? Cambiar el techo sí sirve. Claro que sí, no se va a hacer. No, o sea, que nos dieron la explicación así. Sí, no estoy burlando, ¿eh? Bueno, suena como burla, pero no es burla. O sea, es Burla con Yo cariño. ahora sí entendí con los ejemplos. burla con cariño, pues sí. Pero con cariño es diario. Okay, okay. 13x plus 1 over the factors x times x minus 2. Remember, we need to factor the denominator. And then is the first case again.
A over the first factor x plus b over the second factor. Yeah? Same case, number 1. What do I do? Same thing, multiply x minus 2. x minus 2, simplify, 13x plus 1, a times what? X minus 2 plus b times x. So, from here, if x equal to 2, very good, so 13 times 2, 26 plus 1, 27, 0, 2b. So, b is equal to 27 halves. Yes? Second factor, if x equal to 0, so 13 times 0, 0 plus 1, 1, 0 minus 2 minus 2 minus 2a plus 0, so a is equal to minus 1 half. Be very careful with the fractions, because if you decide to subtract instead of divide, then you can do it wrong. Careful, please, careful. Okay, so my new integral is 3 plus, well, minus 1 half over x plus 27 halves over x minus 2 dx. Yeah? Final solution. Integral of 3, 3x minus 1 half ln of x plus 27 halves ln of x minus 2 plus c. You can leave it like that. Dice el 0 es para la x, ¿no? Sorry, what? El 0 es Yeah, it's because of the x. Good. Questions? Is everything clear or something that is not clear yet? ¿Cómo se simplifica? Well, if you want to simplify that, with 3x, you can, from this one and this one, you can factorize. Well, let's factorize, yeah, would be 1 half multiplies ln of x minus 27 ln of x minus 2 plus c. So 3x minus 1 half ln of x minus ln of x minus 2 to the 27 3x minus 1 half ln of x over x minus 2 to the 27 and no tenemos que hacer eso, ¿no? no. He asked for this. Good. Questions? Yeah, lots of logarithms. Lo que vimos como en El cero, el cero. Lots of logarithms. Okay. Good. We have time for
One more? Yeah. Son 5 minutos. So don't worry about that. ¿Pero eso de la equidad, profe? Yeah. Okay, in the activity, in the activity, the last one is that one, x plus 1 over x squared plus 1. If we think that partial fractions is the best thing to do, well, you're going to get stuck. What do I mean by that? For example, if you apply the case that I gave you, it will be x plus 1 over x squared plus 1 equal to ax plus b over x squared plus 1. There's no way to factorize this. There's no way to factorize that. So I need to apply the third case, for example. But using logic here, we already know that a is going to be equal to 1 and b is going to be equal to 1, right? So I don't do anything. Same thing. That's the problem. So what do I do with this one instead? Well, if you observe, there is a way to solve this one without partial fractions. You could use triangles, for example. But how? I told you that you need to use a square root. Right, I told you that. But what happens if I do this? Is that possible? No. Why not? ¿Por qué, profe? Porque técnicamente no se cambió. Porque es lo mismo. Ah, ya. Technically you can, right? So it's a square root. So now you can use triangles. Right? ¿Eh? La raíz elevada al cuadrado. Si te quieres ver de una manera simple sería raíz cuadrada de x cuadrada es lógico de x, pues, pero Porque si lo ¿qué hace te pasa? No sé, la mitad tibia. Sí, la puso. No, pues para que ustedes vieran que realmente, aunque en apariencia puede echarse una partial fraction, a la hora de la hora se puede hacer de esta manera. Anyway, okay, let's learn in 1 minute. X is equal to tangent, ds is equal to secant squared, the square root is equal to secant, and the x plus 1 will be tangent plus 1 over square root, which is secant to the square is secant squared. D theta will be, no, d, right? And then cancel. And then tangent of theta plus 1, d theta. So the solution is ln of secant plus theta plus c, which is equal to ln of secant, which was the square root of x squared plus 1, plus r tangent of x plus c. Pero eso no es tan fácil. Si van contigo se explica. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Vamos Es broma, ¿verdad? O sea, la intención es de que, por ejemplo, si tiene que explorar más 1, lo puedo recibir en forma de raíz, se puede, para hacerlo triángulo, ya con triángulos usamos lo que vimos ayer y la semana pasada.
¿Sí? Simplemente reescribí tangente, permítanme un minuto. Tangentes o integrales L secante de las reglas que les di. Con un DU también se puede. Integral de 1 es teta. Ya secante lo cambié a la raíz que es. Teta lo cambié al inverso de tangente, para tangente. Ya me queda así. Vale. El cuadrado lo desaparece. Es que no desaparecí. Realmente lo que pasó es que era raíz y la raíz es secante. Usted le da al cuadrado. Corta secante cuadrada. Y el de X era secante cuadrado también. Se simplificó. No, se pone al cuadrado